Ahojte, nachádzame sa v Berlíne na výstave IFA 2018 a sme na stánku spoločnosti Philips, ktorá má viacero monitorov. Jeden z nich sme testovali pred pár mesiacmi a konečne nejaké inovácie sa tu nachádzajú, pretože je to monitor, ktorý prináša HDR, je určený pre hráčov a konečne sa zaplnila táto diera na trhu. O aktuálnych trendách a o ďalších veciach, ktoré môžu monitory priniesť, sa budeme rozprávať s Artemom, ktorý má na starosti v spoločnosti AMD má na starosti monitory a povie nám, aké sú dnešné trendy a čo môžeme očakávať v blízkej budúcnosti. Hi Artem. Hello. So I was talking about it. You will be able to tell us what's new in monitors. Yeah. What are the trends and what should we wait for the upcoming future? All right. So we should start with this big baby. So this is 43-inch. Actually, with this monitor, we are trying to approach the console gamers. And this is something very new for us and very important because we see the big opportunity for us in this segment. So that is why we came up with this product. This is 43-inch 4K and it has HDR 1000. So it means the color picture, the color quality and all the things which are related to panel, it's on an outstanding level. So this is one thing, but once again, we can be compared to the TV, for example. And then here we must be very clear how we differentiate and why actually people should go and take this instead of TV, right? Yeah. And the answer is quite simple. We just combine the best from the monitor market with the best from the TV market, right? We can say that. So this is outstanding. We can even a bit put it like this. Outstanding panel by itself together with incredible speed. So this is the point, because we have low input lag technology inside, we have adaptive sync technology inside, smart response time. So actually we made this very fast and with just incredible performance. So this is how it works, and that is why I can say that we are the only one who is doing that, and we still can stay within the 799 average price in Europe, which is also quite unique for this type of product. So that is why if you want something special for the console gaming, this is the one. Toto je Philips Momentum, ktorý bol predstavený v podstate máji, v júni tohto roka, testovali sme ho. A je to monitor, ktorý vyniká 4K rozlíšením a displej HDR 1000 štandardom, čiže HDR-ko prichádza postupne aj do monitorov. Vzhľadom k vlastnostiam tohto monitora, k veľkosti zobrazovacej plochy sa môžeme baviť o tom, že to môže fungovať aj ako náhrada za televízor. A Philips plánuje v blízkej budúcnosti predstaviť aj nejaké ďalšie monitory, ktoré sú založené na tomto princípe. Artem nám hovoril o 32-palcovom Momentume, ktorý bude mať aj nastaviteľnú výšku a bude mať displej HDR 600 štandard, čo znamená to číslo, ktoré je za tým, vlastne keď sa bavíme o štandardoch displej HDR, tak to číslo, ktoré je za tým, teda 600 alebo 1000, čo je v tomto prípade, definuje maximálny jas, ktorý dokáže dosiahnuť ten monitor. Nebavíme sa o zobrazení celej plochy s takým jasom, ale o zobrazení určitých ploch, ktoré jednoducho v rámci toho HDR sú zobrazené najjasnejšie. Čiže ten najjasnejší bod dokáže dosiahnuť až 1000 nitov v tomto prípade. This is for the console gamers, but what about for average consumers who are looking for something stylish monitor for their homes? Yes, then we go for this. And in here, of course, was on the consumer market, the main focus is on curved screens, right? So curved, like a technology is going up. So it is admitted by everyone that it's well perceived by the consumers. That is why we have brand new 32-inch screen. It is QHD, it is curved, it has frameless design and all the essential connectors inside, which is HDMI, DisplayPort, also speakers, right? As it is the consumer product, we go for the normal stand, no height adjustment. And then again, we don't target the professional gamers, right? We target quite the ordinary consumers. If you want to play something not on the professional level, it has FreeSync, which is more than enough. And again, we talk about the price, which is 349 in Europe, which is incredible for this type of spec. And for the QHD 32-inch curve, this is probably also quite a unique solution right now on the market. Philips má rad monitorov, ktoré sú určené pre bežných používateľov, pre spotrebiteľov. Ide o monitory, ktoré v podstate sú určené tak, aby si ich bežný človek kúpil do domácnosti na bežné používanie. The next one is
27-inch Full HD curved. So you can see this is a new type of design we have, new type of stand, also frameless. It has also FreeSync, HDMI, DisplayPort, speakers. So all the essential things we have inside. And then again, we are talking about quite a reasonable pricing for that, which is around 229 euros. Displej zaoblený, má tenké kerámiky po troch stranách a technológie ako Ultra Wide Color, ktoré umožňujú lepšiu reprodukciu farieb, lepšie zobrazenie farieb. Ďalej sú tam v podstate technológie ako AMD FreeSync, ktoré sú určené pre hráčov, ale toto nie je klasický monitor, jednoducho sú to určite také nadštandardné technológie. So this is our new portfolio which we have represented already to the market last month. So now it's available for most of the customers. Dôležitá informácia je, že cena zaoblených panelov sa postupne znižuje. To znamená, že v tomto prípade sa bavíme o 31,5 palcovom displeji, ktoré má QHD rozlíšenie a stojí 349 €. Vedľa sa potom nachádza 27-palcový monitor s Full HD rozlíšením a ten sa predáva za 229 €. There is something special about the design here. It looks like some box or statue. What is it? This is a concept, right? Just to show what we want to have else. So this is a very high-end IPS panel. You can see that it's completely frameless. So what they call edge-to-edge. There is no plastic frames on the edges of the screen. It is extremely slim, you can see. And you notice that absolutely correctly. We've done the stand in different ways. So all the connectors now, we have it inside the stand. That is why it's a bit unique for us. So we didn't do it before, but I guess it looks very fine. So it's mostly about the design. Of course, the panel by itself is also quite unique. The first time we put the USB-C into the consumer product. So it has two HDMIs and USB-C. V tomto prípade je to nejaký prototyp monitoru, ktorý jednoducho má všetky konektory a všetko má umiestnené práve v tomto stojane, ktorý vyzerá povedzme ako nejaká taká krabička alebo ako podstavec pre nejakú sochu. Čiže skutočne je to úplne iný štýl toho dizajnu a vďaka tomu, že tie všetky technológie alebo porty, tie komponenty sa preniesli do tohto stojana, tak samotná obrazovka je veľmi tenká a tiež bolo možné odstrániť rámik okolo displeja po troch stranách. We will start this year doing the professional touch screens. So this is 21.5 and 17-inch screens with height adjustable stand, which is quite unique for this type of market. It is based on the PCT 10 touch technology, and it has all essential things inside, like HDMI, USB hub, display ports, DVI, VGA, all the things. So we will try this year. It's something new for us, but I'm pretty sure it's going to be a success story as well. Okay. Right? Then we move to the super professional part. Super professional. That reminds me that we saw one of those last year. Yeah. It's I think it has 32.9 aspect ratio, right? Yeah. This is 32:9, and actually there is a reason why we didn't come up finally with the first version of that, because we see the screen as very suitable for the professional users. We don't target the screen for the gaming market, right? There are some reasons behind, so we are pretty confident that it will go well for the professional customers. What the professional customers are looking for in 27-inch, for example, they need QHD resolution. They are not really interested in Full HD resolution. That is why the second version has, you can see, 5K, 2K resolution. So it means 5K horizontal, 2K vertical. And this is something special. So then we can say that yes, this is the proper replacement for the typical setup of two 27-inch QHD screens, right? Then we have the curved panel, right? We have pop-up webcam, so it can be removed like this and goes back, and it supports the face recognition, so it's Windows Hello pop-up webcam, which is also very unique solution right now on the monitor market. No a toto, Ondrej, čo aktuálne snímaš, tak to je profesionálny monitor s pomerom strán 32:9, ktorý funguje ako náhrada za dva monitory, 27-palcové, ktoré máš vedľa seba. Má to aj nastaviteľný stojan, čo sa týka výšky, plus má tiež v sebe aj VESA slot, ktorý umožňuje, aby sa ten monitor pripevnil pomocou VESy.
namiesto dvoch monitorov, ktoré majú 27-palcový displej a majú pomer strán 16:9, môžete mať takýto jeden monitor, ktorý má pomer strán 32:9. Má rozlíšenie 5K x 2K, to znamená 5120 na 1440 a je zrejme, že toto je monitor, ktorý je určený hlavne pre nejakých kreatívcov alebo do nejakých bezpečnostných firiem. Jednoducho tam, kde potrebujete mať veľkú zobrazovaciu plochu a ak potrebujete pracovať povedzme s viacerými oknami naraz. Čiže toto je taká príjemná náhrada, tiež to má webkameru a aj USB-C dokovaciu stanicu. Hlavne plnohodnotnú USB-C dokovaciu stanicu zabudovanú priamo v monitore pre veľmi jednoduché prepojenie s notebookom alebo iným mobilným zariadením, ako je to zobrazené aj práve teraz. Ak sa bavíme o cenách, tak v tomto prípade cena tohto sa pohybuje okolo 1100 €. A v prípade tých ostatných profesionálnych monitorov, tak tam to môže byť okolo 1000. The whole corner, all the stuff that you can see here, the main story is about the USB-C docking. So this is what we are famous for, actually. So we don't want to sell just the USB-C connector. We want to provide our customers with a complete solutions. It means we have for all of them. We have USB-C inside. We have RJ45, so it means you can connect the internet to your screen, and of course HDMI display ports and all the things. USB hub. So in fact, all the screens, it works like you connect all the cables to the screen, and then one cable goes to the laptop. And then, yeah, after that we talk about all this type of panels, which would be very, very suitable for the professional users. So this is 49 I showed you before. This what we finally will bring to Europe. This is 32-inch 4K with a four-sided frameless form factor. And then here we are talking about the energy efficiency. That is why we have power sensor. So this is the hardware, you know, probably, which allow you to dim the screen when you leave your place, right? It can be removed. Same type of the pop-up webcam, which can be removed. And then if you do that, you have again completely four-sided frameless form factor. This monitor, a part of the 4K, it also has a DP out, so it means you can make the proper setup of several screens, right? The last one, this is probably the highest possible spec which we will have. This is 5K. So this is 5K screen, and we still are looking into the wide ratios. So it's 21:9, 5K with a removable power sensor, removable pop-up webcam, and the same story, USB-C, RJ45, HDMI, display port, all the things inside. So we can say that all the screens in this corner, this is completely 100% suitable for the professional users, and it's complete solution. So this is an idea. Ďalej tu máme Philips Lineu P, alebo Philips P Lineu, čo je v podstate produktový rad monitorov, ktoré sú určené pre profesionálov. Aktuálnym trendom je do všetkých týchto monitorov radu P zabudovať plnohodnotnú dokovaciu stanicu pre USB-C. To znamená, že okrem klasických konektorov, ktoré umožňujú pripojiť monitor k počítaču, je tam aj USB-C konektor, s ktorým prepojíte počítač. Lenže okrem toho sú tam aj USB klasické konektory, RJ45, čiže Ethernet, a koncept je taký, že všetky periférie a internet si pripojíte do monitora, potom prídete s mobilným počítačom a ten prepojíte jedným USB-C káblom. Čiže opäť sú tu k dispozícii rôzne veľkosti, a na čom Philips ešte pracuje, že zabudoval webkameru, ktorá sa dá takto schovať, potom sa dá vybrať. Tiež zabudoval aj senzor, ktorý sleduje, či používateľ sedí pred počítačom alebo nie, a na základe toho dokáže, pokiaľ tam používateľ nie je, tak dokáže stmaviť ten monitor, aby sa šetrila energia. A tento senzor sa tiež dá takto nabok dať, aby si mohla v podstate tá firma vytvoriť aj takú sadu monitorov, ktoré sú vedľa seba na sebe. Čiže vieš si vytvoriť z týchto monitorov jednu veľkú obrazovku, ktorá pozostáva z viacerých displejov. Right now 43 inches available, but already in January we will have a 32-inch 4K screen with a height adjustable stand and the HDR 600. So it's going to be mainstream solution. If this is around $799, 32-inch would be something around $599, and it's going to be a, let's say, more affordable version of that. Okay, so
maybe the main trend for the next year will be HDR monitors? Yes. HDR, yes. HDR is going to be the trend. We can see already now that 4K high resolution, it's really catching up. So 4K screens are showing the biggest possible growth right now on most of the markets. It's also related to QHD. Maybe in a couple of 3-4 years we can start speaking about 8K. So far it's a bit early, and of course big screen sizes. So the market is shifting to the bigger screen sizes. So what for us was a mainstream, like 21.5, 24-inch before, now it's going to be 27-inch, 32-inch, 34-inch. So the market is going a bit to the side of a bigger screen sizes. So this is the trend. Okay, thank you very much for information and presentation. Yeah. It was a pleasure. Thank you. Thank you. A pre vás to nejako zhrnieme, čiže aktuálne trendy, ktoré sa objavujú v monitoroch, tak sú rôzne dizajny, zaoblené displeje a celkovo nižšie ceny, ktoré sa objavujú pre monitory pre bežných používateľov. Potom v prípade pracovných monitorov je to hlavne zakomponovanie plnohodnotného USB-C dockingu, to znamená aj ethernetový konektor a rôzne ďalšie konektory, ktoré sú priamo v monitore a pre používateľa stačí, aby potom pripojili ten USB-C kábel do monitora a do počítača a získa všetky ďalšie funkcie. A v neposlednom rade konečne sa dostávajú na trh veľké monitory, ktoré prinášajú 4K rozlíšenie a HDR. HDR je technológia, s ktorou sa budeme v blízkej dobe aj v monitoroch stretávať čoraz častejšie. Dá sa očakávať, že v budúcom roku alebo potom postupne už sa to stane mainstreamom. A Artem hovoril aj o 8K rozlíšení, na IFE sme videli prvé 8K televízory, v prípade monitorov očakávame, že prídu o nejaké 3 roky, takže o 3 roky zistíme, či to je tomu naozaj tak. Ďakujeme za sledovanie tohto videa, nezabudnite dať odber, aby vám neušli žiadne novinky a dôležité informácie. Ahojte.